Having experienced being with a mother whose son was murdered in a parking lot that morning. Racconta il suo trauma, il suo dolore nello stare vicino a una mamma il cui figlio era stato assassinato in un parcheggio quella mattina. And then being with a mother at the church at the moment her son is being killed by the state. E in un'altra occasione è stata con una mamma in una chiesa mentre suo figlio veniva giustiziato dallo Stato. And the shock for her and for me was that the agony, the grief, the anguish of the mother in both situations is exactly the same. Ed è scioccante constatare come il dolore e l'agonia atroce delle madri è esattamente identica. For some reason we had assumed that with an execution it would not be as extreme. Per qualche ragione c'era parso quasi che non sarebbe stato così terribile trattandosi di un'esecuzione. Of course that's not possible. Ma non è possibile. A mother's heart doesn't distinguish between the killing of her loved one, whether it's done in a crime or whether it's done legally. Il cuore di una madre non distingue nel dolore se la morte del proprio caro figlio è avvenuta legalmente oppure con un crimine. And we realized up close, right in front of us, E ci rendiamo conto proprio da vicino that every time there's an execution, che ogni volta che viene fatta un'esecuzione a new family is victimized. si crea una nuova famiglia di vittime. A new family becomes the family of a killed, executed loved one. Una nuova famiglia diventa la famiglia di una persona amata che viene uccisa. And their anguish and their grief is the same as happens with the family when it happens in a crime. E il dolore atroce è uguale come quando una persona cara viene assassinata in un crimine. And we ask people when we speak in America, why would we do this to another family when we don't have to in order for society to be safe? E quando parliamo in America diciamo, ma perché dobbiamo creare questa situazione a una famiglia quando non ne abbiamo bisogno per rendere sicura la società? And of course we don't. Non ne abbiamo bisogno. We have the ability to keep people in prison if necessary for the rest of their life. Siamo in grado di tenere le persone in prigione quando è necessario per tutta la loro vita. And it costs a small fraction to have them in prison, even for the rest of their life, costs a small fraction of what it costs to get them executed. E tenere le persone all'ergastolo anche per tutta la vita costa una frazione piccolissima rispetto a quello che costa giustiziarlo. Any sane person looking at the death penalty up close would have to come to the conclusion that if nothing else, it's crazy. Qualunque persona sana di mente, se guarda la pena di morte da vicino, deve concludere che è una cosa folle. So how does God come inside death row? Come entra Dio nel braccio della morte? It's very simple. He uses people like us to develop fraternal relationships with the men in the cells and to deliver the message, man to man or woman to woman, of his love. Lui entra usando persone come noi, persone che possono portare un messaggio del suo amore da un uomo a un uomo, da una donna a una donna. How do we do this with people whose crimes we hate? Come possiamo farlo nei confronti di persone i cui crimini ci inorridiscono? How do we do this with people we may not even like when we actually meet them? Come possiamo farlo con persone che proprio ci ripugnano, che non ci piacciono quando le incontriamo? Pope Benedict told us exactly how. Papa Benedetto XVI ci ha detto come fare. Pope Benedict tells us that the answer is the Eucharist and our Eucharistic consciousness as Catholics. Papa Benedetto XVI ha detto che la risposta è eucaristica, è la nostra consapevolezza eucaristica. In sacramentum
Caritatis, he was very clear. Nel suo scritto Sacramentum Caritatis è stato molto chiaro. Lo leggo brevemente in italiano. Nasce così intorno al mistero eucaristico il servizio della carità nei confronti del prossimo, che consiste appunto nel fatto che io amo in Dio e con Dio anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà, arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. In tal modo riconosco nelle persone che avvicino fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita amandoli fino alla fine. And this is not even new with Pope Benedict. Anche non è stato neanche solo Benedetto XVI a dire una simile novità. In Ecclesia de Eucharistia, Saint Pope John Paul II calls this Eucharistic amazement. Nello scritto Ecclesia de Eucaristia, San Giovanni Paolo II definiva questo lo stupore eucaristico. Eucharistic amazement. We have had many godchildren on death row, more than 20. Abbiamo avuto più di 20 figliocci, siamo stati padrini di battesimo, più di 20 condannati a morte. And of course, people wanted to know, why do these men want to become Catholic? E le persone vogliono sapere perché queste persone si convertono al cattolicesimo. I would like to have told the reporters, it's Eucharistic amazement. Avrei voluto poter rispondere ai giornalisti, è lo stupore eucaristico. But they wanted to talk to the men themselves, and they got permission to. Ma i giornalisti volevano parlare con i condannati e ottenere il permesso di andare a carcere. And one man who happens to be a godchild of mine E uno di questi condannati, che è uno dei miei figliocci di cui sono padrino di battesimo, said it very succinctly. ha detto in modo molto breve, molto succinto. He said, I want to belong to the church that wants to belong to me. Ha detto, voglio appartenere alla Chiesa che vuole appartenere a me, che mi accoglie. It's not always so simple. Non è sempre così facile. Many men have heard very crazy things about Catholics in that part of the United States. Molte persone hanno sentito dire delle cose pazzesche sui cattolici in quella parte degli Stati Uniti. When we moved there to do this work, none of our neighbors had ever met a Catholic before. Quando ci trasferimmo lì, nessuno dei nostri vicini ne aveva mai incontrato un uomo cattolico prima. You do not want to know what they thought we did in church. Voi non immaginate nemmeno cosa dicevano che noi facevamo a chiesa. I will tell you the first time I brought the ashes to the prison for Ash Wednesday. Vi dirò che la prima volta che portai le ceneri al carcere per mercoledì delle ceneri, The staff wanted to know who that had been. il personale voleva sapere di chi erano quelle ceneri. But they have learned over time who Catholics are and what we believe. Ma nel tempo hanno imparato a capire che cosa sono i cattolici e cosa credono. And sometimes the officers will even ask me to see someone who is in distress. E a volte sono proprio le guardie a chiedermi di andare a trovare qualcuno che è particolarmente triste. One particular man Un uomo in particolare was in danger of suicide, era a rischio di suicidio and the officers asked me to see him one-on-one in a counseling appointment. e le guardie mi chiesero di incontrarlo direttamente in un appuntamento particolare di incontro. This first meeting was not warm. Il primo incontro non fu caloroso. This man had heard a lot of things about Catholics and a lot of things about Christians. Quest'uomo si era sentito raccontare molte cose brutte sui cattolici e altre sui cristiani. He only agreed to see me if I promised not to ask him to pray. Fu d'accordo di incontrarmi solo se gli avessi promesso che non gli avrei chiesto di pregare. I said, no problem. E io gli dissi, va bene. And so we started meeting
twice a month. E così cominciamo a incontrarci 2 volte al mese. Well, after a couple of years, he says, how come you don't pray with me? E dopo un paio d'anni comincia a dirmi, perché non preghi con me? I've talked to the other men that you see and you pray with them. Con gli altri preghi, perché con me no? I said, oh, I would never do that to you. I know you don't like prayer. E io gli dissi, non lo farei mai con te, so che non ti piace pregare. He said, I want you to pray with me too. E mi disse, no, voglio che tu preghi anche con me. And again, I said, no problem. E anche stavolta gli dissi, va bene. Well, after a while longer, he wanted to find out about the Catholic faith. Dopo un po' che pregavamo insieme, volle saperne di più della fede cattolica. And then he wanted to become Catholic. E poi volle diventare cattolico. And my wife and I are his godparents. E adesso mia moglie e io divenimo i suoi padrini e madrine. He developed terminal illness and he was told he did not have very long to live. A un certo momento si ammalò di un male terminale e gli fu detto che non sarebbe vissuto a lungo. After 30 years on death row, he was going to die of natural causes. Dopo aver trascorso 30 anni nel braccio della morte stava per morire di cause naturali. And so I went to see him. E così andai a trovarlo. And he said, do you remember that when I was baptized, you told me that I had become part of your family? E lui mi disse, ti ricordi che quando mi hanno battezzato qui, tu mi hai detto che ero diventato parte della tua famiglia? And I said, yes. E io gli dissi sì. He said, was that true? E mi ha detto, ma era vero? I said, yes. E gli dissi di sì. He said, I have no one to claim my body. E lui mi disse, io non ho nessuno che chiederà il mio corpo. I don't want them to dump my remains in Boot Hill, where they put everybody in prison whose bodies are not claimed, and they put a marker with your prison number, not even your name. E mi disse, io non voglio finire seppellito al cimitero di Boot Hill, che è un cimitero dove vengono seppelliti tutti gli uomini che muoiono in carcere, e sulla loro lapide non c'è nemmeno il loro nome, ma solo il numero che avevano in prigione. He said, can I be buried with you and your wife? E mi ha detto, posso essere seppellito con te e tua moglie? And I said, I think I know the answer, but it's not my decision to make alone. I will talk to Susan, and when I see you in 2 weeks, I will give you our answer. E io gli risposi, credo di sapere la risposta, ma non posso prendere la decisione da solo. Parlerò a mia moglie e quando ti rincontrerò tra 2 settimane ti darò la risposta. And of course, we have a small family plot, which is where Susan and I will be buried when we die. Abbiamo una piccola tomba di famiglia dove io e mia moglie saremo seppelliti quando moriremo. And so I came back to him and I said, yes, you can be buried with Susan and I. E così sono tornato da lui e gli ho detto, sì, tu potrai essere seppellito nella mia tomba. And he looked at me and he got this grin and he said, can I be buried between you? E lui mi guardò negli occhi e mi disse, posso essere seppellito tra voi due? And I said, I don't have to talk to anybody about that decision. E io gli ho detto, non devo chiedere a nessuno per rispondere. Absolutely not. No. You will be on one side, my wife will be on the other, and I will be in the middle and I will be keeping my eye on you. Gli ho detto, tu starai da una parte, mia moglie dall'altra, e io starò in mezzo, così ti terrò d'occhio. And when he was buried, he was placed right next to where we will be, and his tombstone has the words of Jesus, today I tell you, you will be with me in paradise. E quando morì l'abbiamo effettivamente seppellito nella nostra tomba e sopra la sua lapide ci sono le parole di Gesù al ladrone, tu oggi sarai con me in paradiso. Which of course are the words Jesus spoke from the cross to the good thief, Saint Dismas. E sono chiaramente le parole che Gesù disse dalla croce al buon ladrone. A condemned criminal Che era un criminale condannato a morte. who's the first one we know for sure went into heaven. Che è il primo di cui noi sappiamo per certo che andò in paradiso. I couldn't believe that I had missed all these messages from God all this time. Non potevo neanche rendermi conto di aver perso tutti questi messaggi da Dio finora. I'm going to share one last very short experience before we go to your questions.
raccontarvi ancora una cosa brevissima prima di iniziare a ricevere le vostre domande.